Phil Saviano har berättat tidigare i Aktuellt om sina svåra upplevelser i barndomen, om den katolske prästen som bjöd på bilturer och sexuella övergrepp, om pojken som inte vågade slå larm. Det var en tidning i Boston som avslöjade omfattningen av pedofilskandalen. Flera fall var kända sedan tidigare, men inte kyrkans metodiska mörkläggning. Att biskopar och kardinaler konsekvent flyttade runt präster istället för att gå till polisen. Snart ett år har gått och stormen i Boston har inte mojnat. What's the significance of these recent revelations? The significance is that it shows that this problem goes far deeper than anybody ever thought it did. The fact that 10 months into the investigation, there are still files being pulled out of the Archdiocese headquarters. There are still priests being accused of sexual abuse that we never heard of. Och det mest anmärkningsvärda med de senaste avslöjandena är kanske inte att ännu fler fall läggs till de redan kända av många, men snarare arten av de övergrepp som det nu handlar om. A priest had an affair with a woman, had 2 children with her, and allowed her to die in his bed of a drug overdose. The man did not call 911 in time for her to be saved. She died, and despite this, despite having an affair with the woman, despite having children with her, despite allowing her to die in his bed of a drug overdose, the man was allowed to remain a priest until just last week when we interviewed him at his home, confronted him with the revelations, and the church finally suspended him. Eller anklagelserna mot en präst som påstås ha bytt kokain mot sexuella tjänster. En annan som sexuellt utnyttjat unga flickor, nunneelever. Den amerikanska katolska kyrkan skakas i sina grundvalar av en pedofilskandal som inte tycks ha någon ände. Och det är den här mannen som varit den främsta måltavlan för kritiken, Boston-kardinalen Bernard Law. Law som i första hand skyddade präster och inte barn. Idag kom beskedet från Vatikanen i Rom. Bernard Law lämnar sin post. Well, I think that enough has gone on that it's time to move on. There's just been too many things that have come up, and each time another thing comes up, it's in his best interest, and I think the church's best interest for him to move on. Fader McLaughlin är präst i Kenton, Massachusetts, strax söder om Boston. 58 prästers krav på kardinalens avgång ökade trycket på Vatikanen att agera. Och McLaughlin instämmer. Kardinalens förtroende var förbrukat. He doesn't have credibility. And I think that's one of the essential elements of being the Archbishop of Boston or any place, that he has no credibility left. In what way has he mishandled the situation? I think by not telling the truth. I think by not being diligent in pursuing some of these things that have been going on. I think showing not much interest in it in the beginning. Using this notion that we are beyond the law. Well, of course he's not beyond the law, as he well knows now. Det var i januari i år som tidningen Boston Globe inledde en serie av avslöjanden om katolska prästers övergrepp mot barn och kyrkans totala mörkläggning av det hela. När snart ett år har gått kommer nya avslöjanden, fler präster, fler offer. Och katolska kyrkan, utsatt för hundratals skadeståndskrav, sägs vara på väg att begära sig i konkurs. Kritikerna här säger att den konkursen är ett faktum sedan länge. Inte den ekonomiska, men den moraliska. One way for the church to stop the lawsuits is to file for bankruptcy. That would stop civil litigation, put a definite end on the number of people who can claim sexual abuse. It would put all the people who claim they were abused into one group, and the church would then be able to negotiate a global settlement. Essentially, it's a way for the church to end this situation, which now is continuing to grow. Och för Phil Saviano har publiciteten kring övergreppen hjälpt honom att bearbeta det förflutna. At times it's difficult for me emotionally to deal with it because it does remind me of my own childhood experience, which went on for almost a year and a half. It was very gruesome and painful. On the other hand, this month is my 10-year anniversary from the first time that I spoke publicly in the news media about what happened to me. And so in that respect, I certainly feel a sense of vindication
and after so many years, that the issue is finally being addressed, and people, the average Catholic parishioner, is finally taking this very, very seriously. So from that point of view, I feel a certain measure of triumph. 10 år har gått sedan Phil Saviano första gången berättade öppet om prästen om bilturerna, om såren i själen. Savianos berättelse har följts av hundratals andra bara i Bostonstiftet. Idag hanteras allt detta med stora våndor av den amerikanska katolska kyrkan och Vatikanen i Rom. De växande skadeståndskraven hotar Bostonkyrkans ekonomiska fortlevnad, men ännu viktigare den moraliska skulden. Hur återvinna förtroendet för en kyrka som i åratal och decennier valde att skydda pedofilpräster, men glömde bort oskyldiga barn?